హలో హాయ్ నమస్తే మై నేమ్ ఇస్ వివేక్ యూర్ వాచింగ్ రీడింగ్ రిఫ్లెక్షన్స్. ఈరోజు మనం రెండు విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఇంపార్టెన్స్. సెకండ్, డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ వాళ్ళు, క్యూఏ వాళ్ళు, సపోర్ట్ టీమ్ ఆర్ డెవలపర్స్ కెరియర్ పాత్గా ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అవ్వచ్చా అవ్వలేరా? ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మనం సీనియర్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ శ్రవణ్ కర్ణాని కలుద్దాం, హూ ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ మై బ్రదర్ ఇన్ లా. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ గో టు హిస్ హౌస్. బిఫోర్ వి గో టు హిస్ హౌస్, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ కెమెరా, ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టడానికి తన ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బావా. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. నౌ లెట్స్ గో టు హిస్ హౌస్. హాయ్ బా. హాయ్ వివేక్. ఓకే, ఎలా ఉన్నారు? హ్యాపీ వినాయక చవితి. హ్యాపీ వినాయక చవితి వివేక్. ఐమ్ గుడ్. ఓకే, ఏంటి మీ వీకెండ్ ప్లాన్స్? నథింగ్ మచ్, స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ ఫ్యామిలీ. సో జస్ట్ రిలాక్సింగ్ అంతే ఈ వీకెండ్. నైస్. మరి ఎలా ఉంది మీ వీక్ డేస్? స్ట్రెస్ఫుల్లా ఏంటి? వీక్ డేస్ ఆర్ క్వైట్ హెక్టిక్. ఓకే. అట్ ఆఫీస్, బీయింగ్ అ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్. సో బట్ ఇట్స్ బేసికలీ అ రెగ్యులర్ షిఫ్ట్ జాబ్. సో ఇట్ గోస్ ఆన్. ఓకే, అంటే ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అంటే మీకు చాలా వర్క్ ఉంటుందా? వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎస్, అఫ్ కోర్స్ వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ వీ విల్ బీ ఫేసింగ్ క్లయింట్స్. సో convincing them about the customization of the products or development of the product. So it is quite stressful. ఓకే, ఇప్పుడు మా అనలిస్ట్స్కి లేకపోతే లీడ్స్కి వాళ్ళందరికీ ఎలా అనిపిస్తుందంటే, యూజువల్గా మేనేజర్స్కి ఏం వర్క్ ఉండదు, వాళ్ళు జస్ట్ ఓన్లీ వర్క్ అసైన్ చేస్తారు, ఇలా ఉంటుంది. కానీ అది నిజమే అంటారా? సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ప్రోడక్ట్ మేనేజర్కి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. సో ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఈజ్ మోర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్. ఈజ్ మోర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్విన్సింగ్ క్లయింట్స్ అబౌట్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో దే హ్యావ్ సమ్ వేగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ మైండ్. సో దాన్ని మేము we have to get them we have to get that from them. Okay. We have to refine them and say that this is what the actual requirement you are looking out for. So is this the right requirement which you are looking out for అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి. So they have to be convinced that we are doing a good job. Okay. So after that we'll have to again delegate our work to the analysts and the other teams. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు అయితే మీరు like a barrier between the clients and also with your team. Yes, that's ante right. Yeah, it's a kind of a bridge which we act between, as. Okay. And so basically our requirements ani తీసుకున్న తర్వాత we kind of refine them. We try to see how much is it feasible to implement in the product. Okay. So if we are developing a new product, so we'll have a roadmap, like let's say one and a half year down the line we will have to give them the final product. So basically we'll have some milestones. So okay. Every 3 months, every 6 months, this is the shape of the product, this is the functionality of the product. So ఆ టైప్లో ఉంటుంది. ఓకే, మరి మీ దగ్గర కూడా వార్ రూమ్ లాగా ఫైట్స్ అవుతుంటాయా క్లయింట్స్కి మీకు? యా, డెఫినెట్లీ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. బేసికలీ వార్ రూమ్స్ ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అంటే మాకు టు అనలైజ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్, హౌ మచ్ ఇట్ టేక్స్. Okay. So the kind of skill sets which the team requires. Okay. And the number of man days which we have to estimate. Okay. So మేము జస్ట్ వేగ్గా వెళ్ళి ఇట్ టేక్స్ 1.5 years అంటే దే వోంట్ యాక్సెప్ట్ బికాస్ క్లయింట్ విల్ ఆల్సో బీ పేయింగ్ అస్, రైట్? సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది, సో వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రెటీ షూర్ విత్ అవర్ ఎస్టిమేషన్. సో ఈ వర్క్, ఈ డెవలపర్, ఈ టెస్టర్ కావాలి, ఈ స్కిల్ సెట్ కావాలి. సో దే మార్కెట్లో ఇంత ప్రైస్ ఉంది, సో దే చార్జ్ దిస్ మచ్. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయడానికి ఇన్ అవర్స్ పడుతుంది. సో వీ నీడ్ దట్ రిసోర్స్ ఫర్ దీస్ మెనీ అవర్స్. సో అట్లా మేము మొత్తం ఎస్టిమేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనము రిసోర్సెస్కి వీళ్ళందరికీ అడుగుతాం కదా, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రిక్రియేషన్ యాక్టివిటీస్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్ టు క్లయింట్. సో సమ్ క్లయింట్స్ దే ఇంక్లూడ్ దట్ ఇన్ ద బడ్జెట్ యాజ్ వెల్. సో ఈ టీమ్ లంచెస్ కానీ లేకపోతే సో ఫ్రమ్ ది కంపెనీ సైడ్ ఉంటుంది, క్లయింట్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది. సో పర్ క్వార్టర్ మాకు అప్పుడు 2 lunches 3 lunches కూడా అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు క్లయింట్. సో సో recreational activities, sometimes it's lunches, sometimes we go out on outings, a day outing kind of a thing. Okay. So it's all just to motivate the team basically. మీరు ఎలా బాండ్ చేసుకుంటారు మీ టీంతో? So basically I have like a group of say 30 to 40 members under me. So again they are divided into teams basically. So 6-7 teams outai, say 40-42 members ante. So each team ki there will be a representative. So we actually interact with them and try to take all the updates from each team. But
ఎందుకంటే వీ బ్రేక్ డౌన్ ది ప్రోడక్ట్ ఇంటూ మాడ్యూల్స్. సో ఈచ్ మాడ్యూల్కి ఒక సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ దట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎవ్రీ టీమ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎవ్రీ డెవలపర్ బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ దేర్ డౌట్స్. సో ఆ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు క్లారిఫై ఇట్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఈవెన్ అసైన్ సమ్ వర్క్ టు ది అనలిస్ట్ ఆన్ హౌ టు go about their job, how to document all these things. So we'll have a pretty good interaction and usually every 2-3 weeks every monthly ankochu all the teams get together for 1.5 hours on a Friday or something. They just interact like over a cup of coffee virtually ippudu jarugutondi kabatti. So from 4 to 5 or something we just take a break every monthly, some Friday which we fix beforehand. We just talk some casually ante. నైస్. మీకు ఇప్పుడు వర్చువల్ బెటర్ అనిపిస్తుందా లేకపోతే ఫిజికల్గా ఇంటరాక్షన్ హౌ ఇట్ ఈస్? సో రైట్ నౌ నాది హైబ్రిడ్ మోడ్లో ఉంది. సో ఐఎమ్ నాట్ ఫేసింగ్ మచ్ ఆఫ్ ఎ డిఫికల్టీ. ఇంతకుముందు నేను చేసినప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వాజ్ క్వైట్, అంటే నేను కోవిడ్ టైంలో చేసినప్పుడు అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వాజ్ క్వైట్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో బట్ వీ యూస్ టు స్ట్రెచ్ అలాట్. So that was one disadvantage because we had to pull all-nighters sometimes. 2-3 days continuously we had to wake up, stay awake till 3 or 4 in the mornings. So that was there. But ఇప్పుడు hybrid mode వచ్చిన తర్వాత those kind of things have reduced. But still whenever the client or whenever the work demands we'll have to stretch at least till 10 or 11 sometimes. It's not a ongoing thing but yeah sometimes. బట్ ఇప్పుడు 10 వరకు అప్పుడు 2-3 వరకు అలా ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ లైఫ్ని ఎలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు? Sometimes we just after the work is done, after the delivery is done, we used to take a break of 2 days. మేము డిమాండ్ చేసేవాళ్ళం like from our higher management we used to demand, or else basically we take comp offs as well. So some days అంటే like ప్లాన్ చేసుకుంటాం comp off కూడా. So whenever the kid or my wife has a holiday or something, I'll also take a leave. I'll take that comp off on that day and then we just go out, spend some time. నైస్. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమో నాకు కాంప్ ఆఫ్ వద్దు, నాకు మనీయే కావాలి, ఇలాగా కూడా కొంతమంది ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని జస్టిఫై చేయడానికి ఉంటుందా లేకపోతే కంపెనీ పాలసీ అని? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ పాలసీ. సో అగైన్ ప్రాజెక్ట్ మీద కూడా డిపెండెంట్ ఉంటుంది. సో సమ్ క్లయింట్స్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ ఓవర్ స్ట్రెచ్ డ్యూరింగ్ ద వీకెండ్స్ ఆర్ హాలిడేస్ they pay you. Apart from giving you benefits of a comp off, they also pay you. But again it depends on project to project. నైస్. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఫోన్స్లో చాలా రీల్స్ చూస్తున్నాను నేను. మేనేజర్ వచ్చిన వెంటనే అందరూ నార్మల్గా కూర్చోవడం లేకపోతే అందరూ కూర్చొని బాగా మాట్లాడుకోవడమా, అది మీ ఎన్విరాన్మెంట్లో మీ అబ్జర్వ్ చేస్తారా? Yes, of course. అంటే sometimes it happens but basically అంటే నేను ఈ రోల్కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఒక 2-3 years అవుతుంది. సో బిఫోర్ దట్ ఈవెన్ ఐ వాజ్ లైక్ దట్, బట్ నౌ విత్ మై టీమ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బీ మోర్ ఫ్రెండ్లీ. సో దే ఆర్ మోర్ ఓపెన్ విత్ మీ, ద టీమ్ ఇస్ మోర్ ఓపెన్ విత్ మీ. వాట్ ఎవర్ దే రిక్వైర్ దే టెల్ మీ ఇన్ ఆన్ మై ఫేస్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్ ఆర్ అ గుడ్ థింగ్. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి టాక్స్ బిహైండ్ మై బ్యాక్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. మీరు ఎలా బాండ్ ఫామ్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు? So basically so all these 7 teams which I am handling, so we have a kind of a competition kind అనుకోవచ్చు. So they have their own internal reviews, basically peer reviews antamu. So we have something called a sprint. So it goes on for 2-3 weeks. సో ఆ స్ప్రింట్లో ఏ డెవలపర్ ఏ టెస్టర్ బాగా చేశారో వీ జస్ట్ అవార్డ్ దెమ్ సమ్ పాయింట్స్ అనమాట. సో ఆఫ్టర్ ది డెలివరీ ఈజ్ డన్, సమ్ మెయిన్ డెలివరీ ఆఫ్టర్ 2-3 months, we select the member with the highest points and we try to gift him something, a small we throw a party to them. Kind of a thing. Nice. And recognitions, some recognition from our end. Company recognition separate, like we have to send them recommendations and everything, but this internal to the team. Nice. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఇప్పుడు మీ లెవెల్ వరకు రావాలంటే ఏమన్నా సర్టిఫికేషన్స్ ఏమన్నా చేయాలా? Certifications are necessary. So for a product manager basically he has to be he has to be a kind of an expert on his domain basically. So there are different domains like banking, retail, and other things. So nadi banking side basically. So he has to be a subject matter expert in at least one of the domains in banking, like retail banking kavachu, wealth management and portfolio management, net banking, all these asset management, all these things untai. So something or the other you have to be a
subject matter expert in one of these things. ఓకే. సో ఇది చెయ్యాలి అనుకుంటే లైక్ యూ నీడ్ టు డూ అ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ సమ్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఫైనాన్స్ ఆర్ సంథింగ్, సో విచ్ విల్ గివ్ యూ అ బేసిక్ ఐడియా ఆన్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ టు అ ప్రాజెక్ట్ యూ కీప్ లెర్నింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు చాలామంది ఒక ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే బావా, ప్యాషన్ ఉంది. ఇప్పుడు నా ప్యాషన్ ఒకటి ఉంది, ప్రొఫెషన్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని మీ ఫీల్డ్లో హ్యాండిల్ చేయడానికి వస్తుందా? సో ప్యాషన్ అనేది ఎవ్రీ పర్సన్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో లక్కీలీ ఫార్ మీ మై ప్యాషన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు మై ప్రొఫెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఐ డీల్ ఇన్ సమ్ స్టాక్ మార్కెట్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఐ ఫైండ్ టైమ్ ఫర్ దాట్. ఓకే. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ let's say you need to learn a music instrument or you love playing sports or something, you have to make time for that. Okay. So you need to, maybe sometime in the morning or evening I think you can find time. It's not a big deal unless your client is very challenging. Okay. So and your work is very demanding. ఇప్పుడు మీరు క్లయింట్ అన్నారు కాబట్టి, ఇప్పుడు మీరు చేసిన దాంట్లో ఎవరు టఫెస్ట్ క్లయింట్? ఇండియన్ క్లయింట్సా లేకపోతే యూకేనా, యూఎస్, ఏ జియోగ్రఫికల్ క్లయింట్స్? నా ఎక్స్పీరియన్స్లో పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ ఫైండ్ యూకే క్లయింట్స్ ఆర్ అ బిట్ రిలాక్స్డ్, బట్ దే ఆర్ సమ్టైమ్స్ డిమాండింగ్. ఓకే. యుఎస్ ఇస్ మోర్ డిమాండింగ్ అండ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది యుఎస్ క్లయింట్స్ నుంచి. ఓకే. బట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐవ్ హర్డ్ ఫ్రమ్ మై పియర్స్ అండ్ వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ పర్సనలీ ఇస్ దట్ ఇండియన్ క్లయింట్స్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్. దే ఆర్ లైక్ అసలు they are very unrealistic in their expectations. Okay. So if they are giving a requirement today, they want it to get it done by tomorrow. Okay. That's something. And Indian, let's say one of my known persons is working for an Indian company with an Indian client. Okay. So while higher management kuda, they are like, they don't say no. They are like, okay, we'll do it and చెప్పేస్తారు. They are setting some unrealistic expectations there. So that is where Indian clients are very harsh, very demanding and very unrealistic. అవును. పండగలు ఇవి కూడా అసలు సో వీకెండ్స్ కానీ పండగలు కానీ, సో ఇట్స్ బీన్ చూస్తున్న వాళ్ళలో అయితే చాలా టఫ్ అది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఈ యుఎస్ క్లయింట్స్ మీరు చేసేటప్పుడు బేసిక్గా యుఎస్ హాలిడేసే ఉంటాయని కొన్ని కంపెనీస్లో ఉంది ఇప్పుడు. అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఇండియన్ హాలిడేస్ అవన్నీ మిస్ అవుతారు కదా. సమ్టైమ్స్ అంటే అక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వివేక్, సమ్టైమ్స్ మనకు హాలిడే లేకపోయినా బికాస్ ఆఫ్ ది షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలి కాబట్టి మార్నింగ్ అట్లీస్ట్ నువ్వు ఫెస్టివల్ స్పెండ్ చేసేయచ్చు. సంథింగ్ లైక్ అ దివాళీ ఆర్ సంథింగ్ యూ మైట్ ఫైండ్ సమ్ ఇది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ అ లీవ్ ఆన్ దట్ డే ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అంతే. ఓకే. సో ఈ మీరు హ్యాండిల్ చేసిన దాంట్లో కెనడా అన్న ఆస్ట్రేలియా వీళ్ళు ఎవరన్నా చూసారా? కెనడియన్ క్లయింట్స్ నేను ఒక కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు హ్యాండిల్ చేశాను. సో కెనేడియన్ బ్యాంక్స్, దే ఆర్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ కూల్. Okay. And they have some realistic expectations. Like of course one lucky point ఏంటంటే వాళ్ళ ఈవినింగ్స్ ఈజ్ ఆర్ మార్నింగ్స్, అండ్ సో దట్ టైమ్ జోన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి whenever there is some work which is pending in India, they try to complete it. So they are also very cooperative, Canadian clients. That is one thing I've observed in Canadian clients. Okay. So the first thing I would say to someone who is getting into a manager role is learn to say no. Okay. Learn to say no, because as Indians we are accustomed to saying yes to everything. Yes boss. Maybe మన స్కూలింగ్ అలా ఉండొచ్చు, మన టీచర్స్ మేబీ వీ డోంట్ క్వశ్చన్ దెమ్ బ్యాక్ రెగ్యులర్లీ. వాళ్ళు ఏం చెప్తే ఎస్ 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 అని నేర్చుకోవడం కావచ్చు సంథింగ్. సో అలా ఇంగ్రెయిన్ అయిపోయింది మనకు. సో మేబీ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సేయింగ్ నో. ఓకే. దట్ ఈస్ వేర్ వీ కెన్ డీల్ విత్ క్లయింట్స్. మీరు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ని క్లయింట్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ ఏమన్నా అబ్జర్వ్ చేశారా? నాట్ మచ్ టు బి ఆనెస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఫెస్టివల్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే దే ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ విషెస్, గివ్ అస్ దోస్ విషెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ దే ఆల్సో ట్రై టు గెట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ఫెస్టివల్ అబౌట్, వాట్ ఈస్ ఇట్, హౌ డూ యూ సెలబ్రేట్. నేను కొన్ని పిక్స్ పెడతాను మా క్లయింట్స్కి. ఇఫ్ ఇట్స్ వినాయక చవితి ఆర్ దివాళీ, వీ సెలబ్రేట్ విత్ క్రాకర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దే ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఆల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ ఇస్ బేసికలీ స్పోర్ట్స్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. సో సంథింగ్ లైక్ యూరోపియన్ క్లయింట్స్ తీసుకున్నామంటే దే ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫుట్బాల్,
ఓకే. and some of them from UK or something, they are interested in cricket. ఓకే. In India we are majorly into cricket, IPL and all these things. Yeah. Football is a bit less, but these days I've seen Gen Z kids and all talking more about Premier League and all these things. So yeah. మరి ఈ మాట్లాడేటప్పుడు ఇదేమన్నా మాట్లాడితే హర్ట్ అవుతారు, లేకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఇప్పుడు ఎందుకంటే క్లయింట్తో మాట్లాడుతుంటాం కదా, కొన్ని విషయాలు మనం ఇండియన్స్గా మనము ఫ్రెండ్లీగా మనకు ఓకే, Yeah. బట్ అది నాట్ ఓకే ఫర్ దమ్. That is more ఫర్ ఏషియన్ ఎగ్జాంపుల్ చైనీస్ కన్నా జపనీస్ కన్నా ఇట్లాంటివి మీకు ఎప్పుడైనా అట్లా? సో దట్ ఈస్ అది నేను మోస్ట్లీ యూరోపియన్ క్లయింట్స్ లోనే చూసాను. దే డీల్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ ప్రొఫెషనల్ వే. ఇఫ్ అట్ ఆల్ వీ ట్రై టు క్రాక్ సమ్ జోక్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ దే గెట్ అఫెండెడ్. సో సమ్టైమ్స్ దే గెట్ అఫెండెడ్ అండ్ దే లెట్ us know also, like this is not the రైట్ ఇది అనేది వాళ్ళే చెప్తారు. సో యూరోపియన్ క్లయింట్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్. That's what I've observed when compared to US and Canada, other geographical zones. నైస్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ వరకు రావాలి అంటే మనము ఇప్పుడు నేను కొత్త జాబ్ అప్లై చేస్తున్నాను అనుకో, సర్టిఫికేషన్ ఉంటేనే తీసుకుంటారా, లేకపోతే ఈవెన్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్సిడర్డ్? Basically experience is counted. ఓకే. Certification is an added advantage, but for a project manager some certifications are compulsory, like PMP. Okay. And all that. For a product manager, if he has prior experience, some companies sponsor certifications. Like there is one called SAFE certification, product manager, SAFE. Okay. Product manager certification, POPM అని ఉంటుంది. It's like product owner and product manager certifications. Okay. So అది నాకు కంపెనీ స్పాన్సర్ చేసింది. So I didn't have prior certifications as such, but they said that it would be good to have things. So I underwent for a 10-day course and then gave the certification. దట్స్ రియలీ నైస్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి అయితే సర్టిఫికేషన్స్ లేకున్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా దే కెన్, yes, definitely. అండ్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్, నా డెవాప్స్ ప్లాట్ఫామ్, సెక్యూరిటీ ప్లాట్ఫామ్, ఈ వాళ్ళు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? Yes, definitely. అంటే ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ అయిందే యాజ్ అ టెస్టింగ్ గై. I was a testing guy when I started as a fresher. Okay. So after my masters, during my testing thing, I was in the banking domain. అట్లా నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. లైక్ I was actually handling a product of a European client. సో అట్లా లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ దాని మీద డీల్ చేసేది. సో that is when I got the interest to learn more about it, and that is where my thought of doing a masters in finance came from. Okay. So adi chesin tarvata luckily I found this product company which where I was working. So initially after my MBA days, so that was pure luck. So where I got into that company, I also didn't know that it was one of the best companies. So once I got there and got to know about their product, I kind of researched into it. సో మన సైడ్ నుంచి కూడా ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. లైక్ యూ నీడ్ టు నో మోర్ అబౌట్ ది ప్రోడక్ట్. సో ద మోర్ యూ డిగ్ ఇన్ టు ద ప్రోడక్ట్, యూ గెట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ది డొమైన్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ విచ్ ఇట్ హ్యాస్ విత్ ఆల్ ది అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఎకోసిస్టమ్. సో అది వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఇన్ దట్ థింగ్, సో యూ విల్ ఆటోమేటికలీ గెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మూవ్ ఫర్దర్. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ కదా మీరు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్కి పిఎంఓకి మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో యా, బేసికలీ product manager is more involved in the development of a product. From the client side. Okay. So let's say client, let's say for example, let's say మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ మామూలుగా చేస్తూ ఉంటాం. So previously there was no net banking, and now let's say 10-12 years back they developed those interfaces and everything where we just a click of a button to everything opens up. So all these all these are requirements which the client gives, like user enter chesi password enter cheste he has to log in, ivanni like it's a part of a product development anamata. So we are involved in that, like how the page should look like. So once he logs in, what all he has to see on the page. Okay. Should he see his balance, or should he see just his just a menu kind of a thing, and then once he clicks he has to go to the other page. Avanni that is more of product management. Okay. So project management is more of you are assigning resources. Yes. So product manager has to interact with the project manager to discuss the skill sets of a team. Okay. That he requires these skill sets for developing this product. So he sits down with the project manager, నాకు ఈ skill set కావాలి, so are there any resources with you? So he is then responsible for assigning those resources and tracking whether the work is being done on time or not.
ఓకే. బేసిక్‌గా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళైతే వెనకాల పడతారు. ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. చేసావా లేదా, చేసావా లేదా, చేసావా లేదా. ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ మోర్ ఆఫ్ ఎలా ఉంది వ్యూ వైజ్. సో ఆ ప్రోడక్ట్ కి ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఈ టైం లైన్ లో మీకు కంప్లీట్ అవుతుందా, దట్ ఈస్ వాట్ వీ ట్రాక్ బేసికలీ. సో దాంట్లో మళ్ళీ పార్ట్స్ చేసుకుంటారు, దట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో వాళ్ళు ఎవ్రీ 15 days 20 days కి ట్రాక్ చేసి యాజ్ ఏ టోల్డ్ స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి కదా, సో దోస్ ట్రాకింగ్ విల్ బి డన్ విత్ ది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. అదే అయితే జనరల్గా ఇన్ కంపెనీస్తో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని బాగా తిట్టుకుంటారు, ఎందుకంటే ఊరికి ఎండబడతారు ఎండబడి అయిపోయిందా లేదా, ఫాలో అప్ చేసావా లేదా, అసలుకి రిలీజ్ చేస్తున్నావా లేదా. మీకు అంత కాబట్టి మీరు కొంచెం సేఫర్ సైడ్. మేము ఆన్ ది సేఫర్ సైడ్. బట్ కొంతమంది డెవలపర్స్ని మేము యాక్చువల్లీ వీ గో బిహైండ్ ది డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్. యూనో సమ్ టైమ్ సడన్గా క్లయింట్ నుంచి కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు interact with the team to tell them that కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చాయి, is it feasible? First thing. So if is it feasible, how many days it will take, can we deliver it immediately, or should I tell the customer that it might take some time to deliver it అనేది. సో వీ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ బేసికలీ. సో వీఆర్ బిహైండ్ దెమ్ యాజ్ వెల్. సో వాళ్ళకి బోత్ సైడ్స్ నుంచి షంటింగ్ పడుతూ ఉంటుంది. మరి మీరు క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని అన్రియలిస్టిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఈ రోజు అయిపోవాలి, లేకపోతే గంటలు అయిపోవాలి, ఒక చిన్న ఒక పెద్దవి ఇచ్చినా కూడా గంటలు అయిపోవాలంటారు. అప్పుడు ఎలాగా మీరు హ్యాండిల్ చేస్తారు వాళ్ళని? సో బేసికలీ విల్ టెల్ దెమ్ లైక్ సీ దట్ ఈస్ నాట్ అ ఫీజిబుల్ థింగ్. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చేసి ఈ బటన్ డెవలప్ చేసి వెంటనే ప్రోడక్ట్లోకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో వీ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ టైమ్, రియలిస్టిక్ టైమ్ లైన్ చెప్తాం. సీ వాట్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఈస్ అన్రియలిస్టిక్. So sometimes we also can't handle them and we involve the higher management, which is basically our India heads untaru. We involve them. So whenever there are some unrealistic expectations from the client about the number of man days which they have to work, or the number of requirements which need to be part of a milestone like 3-4 months no. So if that is the case, we try to explain it to them that these are the resources which are available and this is the time which it takes going by market standards. Okay. So if that is not the case and if they want to get it done earlier, we'll ask them to bill some extra amount so that we can get some more resources onto the project. ఓకే. అవును, మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా మూవీస్లో ఇట్లాంటి ఈ డిజైనింగ్ ఫీల్డ్లో కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏమన్నా ఉంటారంటారా? Yeah, definitely ఉంటారు. Like something on the VFX side, we have like computer graphics. Okay. So there are some of my friends who are working on the film side as well. So వాళ్ళు VFX side ఉండే వాళ్ళకి they have all the same thing. Like it's something like corporate culture only. అవునా? Yeah, okay. And they kind of stretch వాళ్ళకి almost it's a daily job. ఇప్పుడు బాహుబలి ఇలాంటి something like that. They have to stretch compulsory. Okay. Even for a normal film, something like a low budget film ki kuda, the kind of VFX they are doing, it will they stretch a lot. ఓకే. యా బికాజ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ అన్రియలిస్టిక్ డెడ్ లైన్. సో రిలీజ్ డేట్ వెంటనే అనౌన్స్ చేశారు, మాకు ఈ టైంలో ప్రోడక్ట్ కావాలి అంటారు. సో దట్ ఈస్ వెన్ దే హ్యావ్ టు స్ట్రెచ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుష్ప December 6th ఇచ్చాడు, ఈ రోజు నుంచి VFX స్టార్ట్ చేస్తే అవుతుందో అవ్వదో తెలియదు. సో దే హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ స్ట్రెచింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ అగైన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు అక్కడ కూడా. దే కీప్ ఫాలోయింగ్ ట్రాకింగ్ దెమ్. బట్ మీకు AI ఇప్పుడు టెక్నాలజీ బాగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, ఇట్స్ సమ్ గుడ్ ఫర్ యూ. అట్ ద సేమ్ టైం AI రావడం వల్ల మీకేమైనా ఇంపాక్ట్ ఉందా? AI రావడం వల్ల ఇంపాక్ట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే ఫర్ అ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అట్లీస్ట్. సో హీ హెస్ గాట్ ది టూల్స్ టు అట్లీస్ట్ షో ది క్లయింట్. ఇప్పుడు ఒక ప్రోటోటైప్ ఏమన్నా చేయాలనుకో, ఇంతకుముందు మేము ప్రోటోటైప్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ సపరేట్ టీమ్ అండ్ సిట్ డౌన్ విత్ దెమ్, ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసి ఇది ప్రోటోటైప్ అని చూపించాల్సి. ఇప్పుడు AI తోటి ఏంటంటే వీ కెన్ లైక్ ఈ చాట్ జీపీటీలో ఏదైనా ఎంటర్ చేస్తే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డిజైన్ దట్ ప్రోటోటైప్ అండ్ షో ఇట్ టు దెమ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఓకే. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థింగ్. నెగటివ్ సైడ్ వచ్చేసి సమ్టైమ్స్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ టేక్స్ అప్ అవర్ వర్క్ యాజ్ వెల్. సో క్లయింటే మాకు ఈ టైప్ కావాలని చెప్పి ఒక ప్రోటోటైప్ ఇచ్చేస్తాడు. సో సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అరౌండ్ దోస్ లైన్స్ యాజ్ వెల్. సో క్లయింటే ఇంత ఆలోచిస్తున్నాడు, సో టు గెట్ దిస్ డన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు అగైన్ go back to our project managers and see whether we have the sufficient skill sets or not. నైస్. అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్ వచ్చి ఈ ఫీల్డ్లో నా అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అండ్ హైయర్ లెవెల్, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా చెప్తారు? సో ఐ వుడ్ టెల్ హిమ్ టు గెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్
in some field, like if he's starting off as a tester or a developer, do that thing for 2 to 3 years at least. Okay. Get a hang of it. Okay. How the corporate, because he's starting off as a fresher, just gain that experience of being in a corporate environment. After that, try to do your masters in some field, be it a masters in business or be it a masters in technology or anything. Do your masters and then move on. వీళ్ళకి నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్, కొంచెం అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్కిల్స్ కూడా కంపల్సరీ వచ్చి ఉండాలి కదా, బికాస్ దే ఆర్ బి హ్యాండింగ్ మల్టిపుల్. Yeah, because they so as your role increases or as you grow in your role, you have to be facing some client side, you have to face your higher management, you have to be a representative of your team and then sit in a war room with some CFOs or India heads, and then you have to represent them and say that you have to talk on behalf of them. So you need to have some managerial skills there. Okay, thanks Baba, I have got a lot of information. Sure Vivek, been great. That's the end of the interview. If you have any questions or suggestions, just put it in the comment sections, and thanks for watching. That's it for now. I'll see you next time.